Hello everyone, how are we all going? Welcome back to another NLG, Energy Source Global live stream. This is number 78. My name is Isabella and I'm your host for this session. Today's guest is Ms. Tran Thi Thanh Huyen from Ho Chi Minh City, Vietnam. She's in level 2 NLG and she is relatively new to energy, and yet she already found great benefits for herself and her loved ones. So let's hear more from her. Dạ, Kiều Anh xin chào các quý cô bác anh chị đang theo dõi chương trình livestream thường nhật của NLG Energy Source Global số 78. Kiều Anh xin chúc quý cô bác anh chị một buổi tối thật an lành. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là cô Tran Thi Thanh Huyen, học viên lớp 2 Energy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù mới học lớp 2 nhưng cô Huyền đã có những trải nghiệm vô cùng tốt đẹp khi nhận năng lượng Energy. Và bây giờ con xin mời cô Huyền lên chia sẻ ạ. Dạ, con chào cô. Dạ, cô bật mic lên giùm con nha. Xin chào Kiều Anh, chào ban phụng sự. Hiện tại chưa có chú Phúc ở đây nhưng mà cứ chào chú Phúc và chào tất cả các anh chị em, cô chú bác trong gia đình NLG. Mình tên là Tran Thi Thanh Huyen. Tôi mới học 50 tuổi, tôi mới học lớp 2 thôi. Và tôi rất là hân hạnh có mặt trong chương trình ngày hôm nay để giao lưu cùng với lại và tôi có một số những cái trải nghiệm mà về bản thân về cái sự kỳ diệu của NLG và tôi muốn chia sẻ cho cái chương trình ngày hôm nay. Không biết là mình sẽ bắt đầu chia sẻ được chưa Kiều Anh nào? Dạ vâng, con xin phép con dịch vừa rồi, xong đó thì con mời cô chia sẻ. Ms. Huyen just said, hello everyone who's watching this live stream. Hello to Mr. Lei. My name is Tran Thi Thanh Huyen and I'm 50 years old. I'm in level 2 NLG, and today I'm so delighted to be here and share my story. There's a lot of miraculous things happen since doing NLG, and so that's why I really want to be here today and tell you about how I progress with NLG. Dạ vâng, cô Huyền ơi, con xin hỏi là cô đã tiếp cận với NLG như thế nào và điều gì đã thúc đẩy niềm tin của cô khi đến với NLG ạ? Dạ, con mời cô. Thì cũng xin chia sẻ với chương trình là mình đến với NLG trong một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt. Đó là vào cái tháng 9 của năm 2021 á, thì người anh trai đầu của tôi bị ung thư phổi. Thì lúc đó anh trai của tôi thì đang ở ngoài quê á, thì cái khối ung thư là nó đã gọi là xâm lấn, nó to lắm. Thì mới đưa ra bệnh viện Đà Nẵng, bởi vì là lúc đó là ở Sài Gòn nó đang bị Covid. Thì tất cả các bệnh viện Sài Gòn đã bị lockdown, không có đưa vào trong Sài Gòn được, mới đưa ra Đà Nẵng. Thì hơn 1 tháng trời ngoài Đà Nẵng, 1 tháng rưỡi, thì cái bệnh viện Đà Nẵng họ cái tiến trình chữa trị của nó không có tốt, cho nên là cái khối u nó phát triển rất là mạnh mà không có làm được gì hết á. Thì trong cái tình cảnh nó rất là bức bối như vậy thì mọi người bày cho rất là nhiều cái cách này cách kia. Thì trong số những cái người mà hỗ trợ mình á, thì có một cái chú kia, chú cũng đã từng bị ca phổi và cắt đi rồi, và chú dùng những cái gọi là hỗ trợ về thực phẩm chức năng, và chú cũng giới thiệu luôn cho cái năng lượng gốc này. Thì trong một cái tình cảnh hết sức là bi đát éo le, lúc đó là nói chung rất là nguy hiểm rồi, thì cả gia đình tôi rất là sợ, lo sợ, và coi như là không biết cái đường nào để mà cứu vớt anh mình nữa, bởi vì cái khối u lúc đó nó to lên và nó đội lên phía sau lưng áo luôn á, và nó xâm lấn vào trong cái ống sống á, nó làm gây đau nhức rất là nhiều. Thì lúc đó khi mà hết tháng 11 á, hết tháng 10 qua tháng 11 thì mới đưa anh vào đó bệnh viện Chợ Rẫy được. Thì cùng lúc đó thì rất là may, tôi khi mà được giới thiệu về năng lượng gốc á, thì tôi đã tìm trên cái thông tin đó là biết là cái ngày 13, 14 là nó có mở một lớp 1. Thì lúc đó tôi đăng ký cho tôi với anh tôi cùng học đó, thì vào thì song song vừa đến bệnh viện Chợ Rẫy
rồi vừa nhận năng lượng gốc từ chú Phúc và học cái lớp 1 đó luôn. Thì anh tôi với tôi đó, một ngày thì đi nhận năng lượng 2 lần, và anh tôi cũng làm cái công thức gọi là kích hoạt tế bào gốc để chữa lành nữa. Đó, thì trong một tuần đầu tiên thôi thì anh tôi đã nói với tôi thì một ngày bình thường anh tôi uống 4 lần thuốc giảm đau để mà cho cái khối u nó đỡ đau á, để mà có thể ngủ được. Nhưng mà nó vẫn rất là đau đớn. Thì bữa hôm đó là sau 7 ngày nhận cái năng lượng của chú Phúc và làm những cái công thức của lớp 1, thì một ngày đó anh tôi nói là hôm nay anh tôi cảm thấy là không có bị đau như mọi khi nữa. Thì tôi rất là ngỡ ngàng, bởi vì tôi nhớ là mới có 7 ngày thôi thì đã có cái cảm giác như vậy, tôi cũng chưa tin. Thì qua 2-3 ngày sau nữa thì bắt đầu anh tôi giảm cái liều thuốc giảm đau xuống. Có nghĩa là đầu tiên là 4 liều thì anh tôi uống chỉ cần 2-3 liều, sau đó là giảm 2 liều, mà cũng nhanh thôi chứ nó không phải là coi như là cái thời gian rất là nhanh. Trong vòng tháng 11 thôi thì anh tôi giảm từ 4 liều thuốc giảm đau xuống còn uống còn 1 liều thuốc giảm đau thôi. Và đặc biệt là cái khối u đó, khi mà tôi đụng tay vào hồi xưa lúc mà chưa tập cái năng lượng gốc như một cái bàn tay mà úp vô sau lưng đó, và rất là cứng. Thì sau khi mà tập cái công thức đó thì tôi thấy nó mềm đi và nó có nhỏ đi. Thì qua tháng 12 thì bệnh viện Chợ Rẫy họ mới bắt đầu cái giai đoạn xạ trị, vì trong tháng 11 đó là mới làm những cái xét nghiệm chụp chiếu CT thôi. Thì qua tháng 12 họ mới bắt đầu điều trị và bắt đầu vào hóa chất. Thì gia đình tôi kết hợp vừa làm cái nhận năng lượng gốc của chú Phúc nè, vừa hóa trị nè, và uống một số những cái loại thực phẩm chức năng, ví dụ như tảo fucodan gì đấy. Và cái tháng 12 là cái tháng là nó tiến triển tốt rất là nhanh. Và sau 3 đợt hóa trị thôi thì khi đi CT lại thì một cái điều rất là kỳ diệu nó xảy ra, là cái khối u đó đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả những người bác sĩ mà họ điều trị, họ chụp lại cái phim đó, họ nhìn đó, họ cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên vì sao nó đáp ứng tốt như vậy. Họ nói là họ chưa thấy cái điều này xảy ra. Và những cái người khác á, ở những cái bệnh nhân khác á, thì cái khối u đó chỉ giảm được cỡ khoảng một nửa là tốt lắm rồi. Và trong khi đó anh tôi thì đã giảm cái khối u, nó giảm được hết, và nó chỉ còn những cái tổn thương ở trong xương, từ vì cái khối u này đã xâm lấn vào trong xương rồi. Thì và cái sức khỏe, đặc biệt là cái sức khỏe của anh tôi rất là tốt này, ăn được này, ngủ được này, tăng lên và 4 kg. Thì trước đó anh tôi giảm 7 kg, bây giờ anh tôi tăng lại 4 kg và ăn ngủ da dẻ hồng hào hơn. Nói chung là rất là tốt luôn. Thì cái điều này thực sự là một cái điều rất là mừng đối với gia đình tôi, tại vì cái thời kỳ tháng 9 là khi mà nhận được cái tin đó là tôi không nghĩ là anh tôi còn, nghĩa là nhiều khi là Tết này chưa chắc, là Tết năm 2022 là chưa chắc là gia đình có mặt đầy đủ với nhau đâu. Thực sự là như vậy. Và khi mà cái kết quả nó xảy ra như vậy, nó mang đến một điều rất là tốt đẹp như vậy, thì tôi thật sự rất là cảm động, rất là tri ân đến chú Phúc, đến ban phụng sự, đến NLG. Và đó là câu chuyện của anh tôi. Còn bản thân tôi thì có một số những cái cũng rất là hay, là tôi là tập cùng với anh tôi, và tôi sẽ được một cái rất là lợi là tôi đang bị huyết áp cao. Nhưng mà sau khi tập thì tôi sẽ không phải uống thuốc nữa, không cần phải uống thuốc huyết áp cao nữa. Mặc dù tôi cao không nhiều nhưng mà tôi vẫn phải duy trì. Nhưng mà sau khi tôi tập một thời gian từ tháng 11 giờ thì tôi thấy huyết áp tôi nó ổn định và tôi không cần phải uống thuốc huyết áp nữa. Thì đó là cái câu chuyện của thực sự là cái màu nhiệm, một cái rất là kỳ diệu của NLG đối với gia đình tôi. Thì tôi chia sẻ cái câu chuyện này đến với chương trình, và tôi rất là tri ân đến chú Phúc và ban phụng sự chương trình. Đó là câu chuyện của bản thân. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, con xin cảm ơn cô. Bây giờ con sẽ xin phép để phiên dịch cho quý cô bác anh chị ạ. Okay, so our guest just shared that I came to NLG in a pretty harsh condition, actually. So it was
September 2021, when our family was notified that my brother was diagnosed with lung cancer, and he was back in the countryside, and the tumor grew so big, and he was in so much pain. We took him to a hospital in Da Nang City because at the time in Ho Chi Minh City, the pandemic was at its peak, and so everything was on lockdown. Now, for about a month and a half, he spent hospitalized in Da Nang. His condition did not improve, and our family was so worried about it. We take advice from a lot of people, trying to go for different treatments and try to see what we can do. And we know this person who was once very sick, and they use a lot of substances in combination with practicing NLG, receiving energy from NLG. And so that person introduced us to NLG. And at that time, my family was so anxious about my brother's condition because the tumors was way too big. We can see it on his back. It was a lung cancer, but we can see it on his back. And apparently it gotten so much worse that it goes into his spine, and he was in a lot of pain. So when we were introduced to NLG, that's when a level 1 class was arranged, so it was just the right time. And my brother was able to also transfer to another hospital. So it was a combination of going to another hospital and receiving energy from Mr. Lee, as well as practice the stem cells stimulation after completing level 1. Previously, my brother had to take pain relief because he was in so much suffering, and he had to take it 4 times a day. But only after a week of receiving energy from Mr. Lee, he said to me that he wasn't feeling as much pain. I didn't believe that because that was just way too fast. And so I couldn't process that. And so I didn't believe. But then soon after that, the dosage for the pain relief pill that he took went down from, so it was 4 times a day down to 3 times a day. And then only in a month or so, that goes down to just once a day. He only had to take his pain relief once a day. And the size of the tumor reduced drastically. Previously, when I touched it, it was hard as a rock and it was big. But then after receiving energy, it softened and it reduced in size. So we can see that that's very visible to the eyes. Now in December, my brother eventually get the assistant that he needs from the hospital, that is chemotherapy. And he went through that in combination with receiving energy from Mr. Lee. And we also buy, vitamin substances for him to take. And after his therapy, the doctor was so surprised at the results. They went back for another check and they no longer see the tumor. Whereas in other people with the same condition, the result came back and they only improved by 50%. And that was, already really, really good. But for my brother, it was so miraculous that, in this case, they can't see the tumor anymore. So since then, his health has been better. He has good appetite, really good sleep, and he was able to put on 4 kilos. He lost 7 before the therapy, and now he gained 4. And his skin looks a lot better. And so our family is in so much joy since then, because when we received the news in September, and I have to be honest that we thought that we
would spend New Year's without him, because we don't think that he would make it. But having these results, it's so positive and so unexpected. It's just wonderful. And so I would like to express my gratitude to Mr. Lay. And then for myself, I have high blood pressure. It's not too high, but I do need to take medication for it. But since November, after I practice NLG's formulas, that has now stable and I no longer have to take any medication. So again, that's another thing that is so miraculous that happened to me. And so I really want to share these really amazing experience with you all. Dạ vâng, cô Huyền ơi, con cảm ơn cô ạ. Và không biết là điều gì đã thúc đẩy niềm tin của cô khi đến với NLG ạ? Cái này thì xin chia sẻ một chút xíu về bản thân của tôi. Vì trước khi mà tiếp cận với lại bộ môn NLG thì tôi có nghiên cứu và tập về yoga, là một trong những cái bộ môn gọi là rất là cổ xưa và mang lại nhiều cái lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì yoga nó có những cái, nếu mà nghiên cứu kỹ thì nó có một số những cái tài liệu cổ thì họ có nói về những cái năng lượng ngoài vũ trụ á. Ví dụ như là có những cái vị thiền sư á, người ta sống mà người ta hầu như không có ăn và người ta có thể sống được và người ta tiếp nhận cái năng lượng ngoài vũ trụ thôi. Nhưng đó là những cái gọi là những cái bí truyền từ cái thời rất là cổ xưa rồi và nó bị thất truyền rồi. Nhưng mà cái việc đó là có, ở độ vẫn còn, ngày xưa vẫn có. Thì mình đọc rất là nhiều và mình tin vào những cái điều đó, nhưng mình rất là tin vào một cái nguồn năng lượng ở ngoài vũ trụ. Cái điều đó là mình tin đầu tiên. Thứ hai nữa là mình cũng là người nghiên cứu về đạo Phật, thì mình hiểu về cái yếu tố là 5 yếu tố tình thương á, thì nó rất là gần với đạo Phật á. Đạo Phật nó giống như là họ nói là từ bi á. Thì khi mà lòng mình từ bi á, mà mình sẽ có những cái năng lượng rất là an lành. Thì những cái điều đó nó thúc đẩy, và khi mà tôi tiếp cận với NLG thì tự nhiên nó thấy có một cái điều gì đó nó rất là hợp với những cái gì mà lâu nay mình đọc, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu. Thì và khi mà gặp chú Phúc nói chuyện thì mình tin ngay. Mình không hiểu vì sao nhưng mà trực giác mình, khi mình thấy chú Phúc nói chuyện và hướng dẫn những cái phương pháp như vậy, mình thấy là nó là mình tin ngay lập tức. Thì mà hiện tại thì tôi đang theo học một lớp gọi là văn bằng 2 tâm lý, bởi vì cũng vì một cái niềm đam mê là tìm hiểu về những cái vấn đề là gọi là sâu trong tâm linh con người á. Thì tôi thấy rằng là có những cái vấn đề mà khoa học á thì họ cũng chưa có chứng minh được hết đâu. Có những cái thứ mà nó thật là huyền bí về con người cũng như về vũ trụ, thì thực sự là khoa học cũng đang còn phải rất là nỗ lực để mà tìm ra những cái điều kỳ diệu ở trong cuộc sống, trong từng cái bản thân con người, trong con người chúng ta và trong vũ trụ. Cho nên khi mà tôi tiếp cận với NLG là tự nhiên tôi có một cái niềm tin, và tôi nghĩ rằng là vậy là chú Phúc là một cái người đã tìm ra một cái phương pháp, một cái biện pháp, và tôi tin ngay vào cái việc đó. Chính vì vậy cho nên là khi mà tôi thấy năng lượng gốc, và tôi là tôi thuyết phục anh tôi bằng được là phải tập theo chú Phúc, tập theo cái phương pháp đó và lấy năng lượng từ chú Phúc. Và khi mà tập yoga thì tôi có 10 năm tập yoga, cho nên khi mà mình tập yoga thì mình cái cảm nhận về cái thân tâm của mình nó rất là tốt. Cho nên khi mà tôi nhận năng lượng từ chú Phúc, hoặc là nhận năng lượng, cái công thức nhận năng lượng từ ngoài vũ trụ, mình nhắm mắt lại, mình mở mắt ra, mình nhận năng lượng vào trong cái xương sống á, thì mình cảm giác cái cảm giác mà cái hơi nóng ấm á, nó rất rõ ràng. Và cái điều đó là nó làm tăng cái niềm tin lên ở tôi rất là nhiều. Đó là những cái gì mà cái cơ duyên vì sao mà tôi tin, và vì sao mà tôi lại thấy là tin theo.
Dạ, vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ. Bây giờ con sẽ phiên dịch phần đó ạ. Yeah. So, Ms. Huyen just shared that before coming into NLG, I have been practicing and do a lot of research on yoga because it is also a modality that brings a lot of benefits to our health. With a lot of the materials that I've read, it also talks about energy source from outer space. And we also know of Zen masters who live off on energy. A lot of the time they don't need to eat, and they can do a lot of great things with these source of energy. And so before going into energy, I've already built a belief on energy source when I was doing research on this, because it's just my interest. And I also practice Buddhism, to which I feel like the 5 forms of love can be really resonate with the ideas of having love and mercy in Buddhism. And so when I come to NLG, I resonate with it straight away. I feel like it's very suitable for myself. And when I approach the knowledge, the information in NLG, as well as when I listen to Mr. Lee explain different concepts, when he shares and talks about these different information, that also increase my belief on choosing this as the right choice that I would like to pursue. And I'm currently doing psychology just out of my passion to know more about human being, to know more about spirituality from a science perspective, because I know that with our current science, there's a lot of things we haven't known, and scientists have been working so hard trying to find out what's happening. And so when I approach a modality that centers around energy, like NLG, I have a strong belief in that. And I can tell that Mr. Lee, with the things that he have explained, that perhaps he know a lot about different knowledge about us as a species, as human being. And so when I see that they're having classes, the different levels classes, I encourage my brother to join me. And with 10 years of experience in yoga, doing lots of meditation, I can really feel the energy coming into my spine when I practice NLG. And so that also helped to boost my beliefs as well. Dạ vâng, cô Huyền ơi, con rất cảm ơn cô vì chia sẻ rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và bây giờ con xin mời cô ở lại trong livestream để chút nữa chúng ta sẽ cùng nhận năng lượng từ chú Phúc ạ. Okay, since we have just a few more minutes until receiving energy from Mr. Lee, I have an announcement for you all. Okay, so this is regarding the live stream schedule. So as of March the 25th, NLG live stream will be broadcasted as follows. We only have 1 session per day. It starts at 7:30 a.m. PDT, and you can see the converted time in Vietnam. And then I believe from the 27th of March, in CET, it will start at 4:30 p.m. Dạ kính thưa các quý cô bác anh chị, kể từ ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam thì lịch phát sóng livestream thường nhật của chúng ta sẽ có duy nhất một khung giờ vào lúc 9:30 tối theo giờ Việt Nam ạ. Theo giờ Cali ở Mỹ thì sẽ là 7:30 sáng, và theo giờ châu Âu bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 thì sẽ là 4:30 chiều ạ. And of course, we have our level 1 taught in English on the 27th and 28th of March, starting at 8:30 a.m. PDT. Dạ, và chúng ta ở trong tháng 3 sẽ có một lớp 1 được dạy bằng ngôn ngữ tiếng Anh vào ngày 27-28, bắt đầu vào lúc 8:30 sáng theo giờ Cali ở Mỹ.
and congratulate to everyone who have completed the first session of Level 3 New Era offline class in San Jose, California. And I hope that you're having an amazing session today as well. Okay, so now let's have a look at the disclaimer video. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG Trống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay, so we have a few more seconds until Mr. Lee. Okay, I see Mr. Lee here. Rồi, xin chào chị em, mất cái tên của chú là chú đâu biết tên ai đâu. Dạ cô Huyền ạ. Cô Hiền hả? Cô Huyền ạ. Huyền. Chào cô Hiền nhé. Chào Isabel, chào tất cả anh chị em.
Dạ ba. đang hiện diện trong màn hình livestream ngày hôm nay. Rồi bây giờ Chúa mời tất cả anh chị em cùng đón nhận phần năng lượng hỗ trợ chữa lành. Bây giờ chúng ta bắt đầu.
thưa chú hết giờ ạ. Rồi, xin chú chào tạm biệt nhé. Chú có lớp học ngày hôm nay thành ra không có giao lưu với anh chị em được. Và hẹn gặp lại. Chào. Chào chú. Dạ, cảm ơn chú nhiều ạ. Tiếp nhé. Bye bye. Xin chào chú ạ. Dạ. Rồi, bye bye. Dạ, thay mặt cho các quý cô bác anh chị đang theo dõi livestream, con xin gửi lời cảm ơn tới chú vì đã dành thời gian cho chương trình mặc dù là lịch trình rất bận. Và thay mặt cho ban tổ chức thì Kiều Anh xin cảm ơn sự thấu hiểu, cảm thông và sự ủng hộ đồng hành từ các quý cô bác anh chị. So as we all aware, today is the second session of the level 3 class taught directly in second grade. So Mr. Lee would have to go and get started with that. So on behalf of all NLG practitioners out there and on behalf of our NLG team, I'd like to thank Mr. Lee for devoting his precious time to us. And I'd like to thank our lovely guest, Ms. Tran Thi Thanh Huyen, for joining us and sharing her story. Thank you all for tuning in. I hope you've enjoyed and I'll see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye-bye.